Purchase your tracks today. Beats by SV.com. 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 Purchase your tracks today.
distinguished guests, ladies and gentlemen, the event will begin shortly. May we request you kindly take your seats, and please kindly set your mobile devices on silence. Enjoy the show. Beats by SV.com. Purchase your tracks today. Beats by SV.com. Ladies and let's begin. Tata Motors, connecting inspirations. Are you ready to make the big move? Founded by Jamshetty G. Tata in 1868, the Tata Group, a $100 billion conglomerate, is a global enterprise comprising over 100 independent operating companies serving in more than 100 countries across 6 continents. In the 153 years of existence, the group's mission is to improve the quality of life of the communities we serve globally through long-term stakeholder value creation based on leadership with trust. Ladies and gentlemen, presenting to you the corporate AV of Tata Group. In 1868, the Tata Group was founded on a philosophy that put the community at the heart of its existence. Today, we are a $100 billion global enterprise. Our today has been built on enduring values. business sectors.
foundation with community at its core. Our today is dedicated to the communities we serve. Our today is always about more than just today. Our today is a continuous journey for a better tomorrow. Tata, leadership with trust. Honorable Chief Guest, Guest of Honor, distinguished ladies and gentlemen, for a word of welcome, kindly applaud Mr. Rajiv Bhushan, Auto Head, Tata, Tanzania. Please put your hands together for Mr. Rajiv. Habari, Karibu Sana. A very great good evening to all of you. We are privileged to have amongst us on this occasion Honorable Deputy Minister for Trade and Industry, Mr. Kigahe. And this event is also having the pleasure of having many guests who are joining us digitally. Today, this evening, in India, we are celebrating, Engineers Day. So we thought, what could be a better, befitting reason to celebrate another engineering marvel, which is presented to the market of Tanzania with this new product, Intra. We are happy to have digitally connected with us the Tata Motors team from India, led by Mr. Ashif Samim, who is the Senior General Manager for Tata Motors International Operations. We are also digitally connected and guided by Mr. Rajiv Jaiswal, who is the Head for Sub-Saharan Africa Business of Tata Motors. We also have the pleasure of having a televised address by Head Auto Tata Africa, Mr. Neeraj Srivastava. And also we have the Tata Motors regional team and of course the Tata Africa Tanzania team. We all are very proud and privileged to have our esteemed customers, people from industry partners, from banking, insurance, our bodybuilding partners, and also those privileged customers who have shown the confidence in this newly launched product. We will be taking you through the whole genesis of this product as well as the various features. We'll also hear from the people to take you through the journey, and right now we are also having a lot of our customers who have joined us digitally. So without much ado, I would like all of you to just give your invaluable time, and we will be letting you know about this story, what we call Intra. So once again, very warm welcome. Also, we have people from media and press. I extend on behalf of whole Tata family a very warm welcome. Please enjoy the show. Thank you. Karibu tena. Thank you, Mr. Rajiv, for your warm welcome. Please put your hands together for Mr. Rajiv. Our esteemed guests, established in 1945, Tata Motors, a US dollars 44 billion company, is one of the crown jewels of Tata Group. Tata Motors is a global leading automobile OEM
with an end-to-end portfolio of integrated smart mobility solutions across commercial and passenger vehicles. Our market found on and off-road in 175 countries across the globe through Tata Motors and our subsidiary Jaguar and Land Rover. From map to product, presenting experiences and solutions, Tata Motors has always been an enabling force in the Indian automotive industry, representing the company's commitment to take personalization to the next level. Connecting aspirations represents the personality of Tata Motors as an interconnected system of mobility solutions that are intelligent, perceptive, warm, and expressive. Presenting to you on stage, the corporate AV of Tata Motors. Ndugu Justin Jose, Head of Operations and Risks, ndugu wafanyakazi wa Tata Africa Holding Tanzania Limited, ndugu wawakilishi wa taasisi za fedha, hususan mabenki, wadau kutoka sekta ya usafirishaji, wageni waalikwa mlioko hapa pamoja na wale wanaofuatilia kupitia mitandao, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, naomba nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na kuweza kukutana hapa leo katika utambulisho wa bidhaa muhimu na mpya kabisa wa aina ya Tata Intra 20 mini truck. Na mimi kama mgeni rasmi nawashukuru sana kampuni ya Tata kwa kunipa nafasi kuweza kujumuika nanyi hapa jioni hii ya leo. Pili, nashukuru lakini pia kuwapongeza sana uongozi wa Tata Africa Holding Tanzania Limited pamoja na wafanyakazi wote, kwanza kwa kunialika kuja kutambulisha kwa Watanzania bidhaa hii mpya, lakini pia kwa juhudi mnazofanya za kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata bidhaa bora za magari yanayotengenezwa na kampuni ya Tata Motors. Lakini pia kwa namna ya pekee nimefurahi sana kukutana nanyi pamoja na wadau wa usafirishaji hapa nchini kwetu Tanzania. Hongereni sana Tata Motors. Ndugu zangu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali inatambua kuwa Tata Group ni kampuni kubwa hapa duniani, na kama alivyosema MC, ambayo ina miaka zaidi ya 150, ambayo makao yake makuu yako nchini India. Ni kampuni inayojumuisha makampuni 30 katika kanda zake 10. Kwa ujumla, Tata Group inaendesha shughuli zake katika nchi zaidi ya 100 katika mabara yote 6 duniani. Lengo la kampuni hii ni kuboresha maisha na jamii mbalimbali, lakini pia kutengeneza bidhaa na kutoa huduma bora kwa wadau kwa malengo ya muda mrefu, ikiwa na uongozi uliojengwa kwa misingi ya kuaminiana, leadership with trust. Hivyo kama serikali tunatambua mchango mkubwa kabisa wa kampuni ya Tata katika uchumi wa nchi yetu, kwa kuwa magari aina ya Tata yamekuwa ni tegemeo kubwa kwa wadau wa usafirishaji hapa nchini Tanzania. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kusisitiza kuwa Tata Group ina mchango madhubuti kwenye uchumi wa Tanzania. Mchango huu umelengwa moja kwa moja kupitia makampuni yake
ya Tata Motors na makampuni yake tanzu yaliyosajiliwa hapa nchini, ikiwemo Tata Africa Holding Tanzania Limited, Motor Hub East Africa Limited na Alliance Finance Limited, kwa pamoja yakijiendesha kwa ushirikiano. Mchango huu mkubwa katika uchumi wa Tanzania na taifa kwa ujumla unajumuisha ajira, kodi na kadhalika, ambavyo vinawezesha au vinalipwa serikalini. Hivyo Tata Africa Holding Tanzania Limited imetoa mchango mkubwa katika shughuli za usambazaji wa magari na vipuri vya magari, ikiwa ni msambazaji wa magari ya chapa ya Tata. Kampuni hii imejikita kwenye usambazaji wa magari ya kibiashara pamoja na magari ya abiria. Motor Hub East Africa Limited inajihusisha na uingizaji na usambazaji wa magari, ikiwemo kusimamia shughuli za wakala wa orodha, uingizaji na utunzaji wa magari. Aidha, Alliance Finance Limited inajihusisha na uwezeshaji wa kifedha kwa wateja ili kuweza kumudu gharama za manunuzi. Kampuni hii imejielekeza zaidi kumsaidia Mtanzania kiuchumi, ikiwemo kuhakikisha anaweza kupata mtaji na uwezeshaji wa kufanya biashara kwa vigezo na masharti nafuu anayoweza kuyamudu. Wakati naongea hapa na Mr. Rajiv ameniambia utaratibu maalum ambao unasaidia wafanyabiashara wengi kuweza kulipia bidhaa hizo, hasa magari, kwa 30% tu. Halafu baadaye unalipa kidogo kidogo. Manake wakati unaendelea kufanya biashara unaweza kulipa gari hiyo mpaka kufikia 100%. Manake kifaa chenyewe, gari yenyewe inajinunua. Na baadaye manake sasa unakuwa umefaidika, kwa sababu hata kama ulikuwa na mtaji mdogo, manake unaweza kuwa na kifaa hicho au gari hiyo, na ambayo itakufanyia biashara zako na ikuweza kujilipa yenyewe. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali inatambua kuwa biashara za Tata Group ni pamoja na kutengeneza magari. Uingizaji na usambazaji wa magari hayo hapa nchini umechangia katika uchumi wa Tanzania kupitia utengenezaji wa ajira za moja kwa moja, ulipaji wa kodi na tozo mbalimbali za serikali, lakini pia kusaidia katika sekta ya usafirishaji. Aidha, bidhaa za Tata Motors zimewekewa bei za kiushindani ambazo zinamsaidia Mtanzania kuzimudu, na hii inapelekea kuchangia kuwezesha wadau wengi kumudu kununua na kufanya biashara zenye manufaa kwao na kwa taifa kwa ujumla. Nimeelezwa pia kuwa kampuni inajihusisha katika huduma za kijamii, corporate social responsibility. Mojawapo ya shughuli hizo ni pamoja na programu ya kampuni hii ya kupeleka vijana kwenye mafunzo ya ufundi nchini India. Lakini pia wanapomaliza mafunzo hayo, vijana hao hupewa fursa ya ajira katika kampuni ya Tata yenyewe. Lakini pia Tata Group inachangia baadhi ya vifaa ikiwemo magari. Mojawapo ni gari maalum la Xenon PU kwa ajili ya kukabiliana na janga la corona. Na kama tunavyojua tuko katika kipindi hiki cha changamoto ya uviko 19, kwa hiyo maana yake gari hii inasaidia sana. Na gari hii ilitolewa kwa task force ya COVID-19 ya serikali kupitia mkoa wetu wa Dar es Salaam. Maana yake hii inaweza sasa kutusaidia katika mapambano dhidi ya uviko 19. Hii inaonesha wazi kwamba kampuni hii ya Tata imeendelea kuwa wabia wazuri wa serikali katika kujenga uchumi imara. Manake Watanzania tukiwa na afya njema tunaweza kufanya shughuli zetu za kiuchumi, lakini pia kupitia misaada hii manake tunaimarika zaidi kiuchumi, lakini pia kiafya. Ndugu wageni waalikwa, leo tunashuhudia wote utambulisho wa bidhaa mpya ya gari aina ya Tata Intra V20, ambayo ni moja ya bidhaa za Tata Motors ambayo imeboreshwa kimuonekano, kiteknolojia kutokana na sifa na ubora wa gari hii mpya. Nipende kutoa ushauri kwa wadau wa usafirishaji hapa nchini
na wote wenye shughuli za kiuchumi zinazohitaji vifaa au bidhaa hii maalum ya gari kuchangamkia fursa hii mapema kwa kununua na kumiliki gari hii aina ya Tata Intra V20 ambayo kwa sasa vijana wanasema ndio habari ya mjini. Na ni kweli, nimeambiwa ni gari ambayo ina uwezo mkubwa, lakini inahimili ushindani kwa maana ya mazingira yetu ya Kitanzania, lakini pia hata kwa wale ambao tumezoea kununua zile gari ambazo zimetumika. Nadhani huyu sasa ni mkombozi, kwa sababu maintenance cost yake na hata uendeshaji wake ni gharama za chini zaidi kuliko hata mtu ambaye atataka vile vya bei rahisi. Na Waswahili wanasema rahisi ni ghali. Kwa wale ambao tunapenda kununua magari mitumba, sasa nadhani tuangalie upya kwamba kuna kitu kizuri hapa ambacho kitaenda kutupunguzia gharama kwa ujumla wake. Ndugu wageni waalikwa, mimi na bwana, nilikuwa napata hapo kupata sifa mbalimbali za uwezo wa gari hii ambayo leo hii tunaizindua. Kwanza, uwezo wa injini yake ni 2.0 Tata Intra yenye uwezo wa juu, yenye muonekano wa kisasa, lakini ina uwezo wa kubeba mizigo inayopelekea kuongeza kipato kwa mtumiaji. Lakini pili, inayalenga na kuyafikia mahitaji ya mteja wa kizazi hiki anayehitaji kuboresha kipato, kupunguza gharama za manunuzi, za umiliki wa chombo hiki cha hali ya juu unaopelekea kutengeneza fedha na faida zaidi. Lakini pili, imetengenezwa katika ubora kufikia maili ya mwisho na katika sekta za biashara kielektroniki. Lakini pia nimeambiwa teknolojia iliyotumika ni ya kisasa kabisa, yenye nguvu madhubuti inayotoa maelekezo ya kubadilisha gia na kiwango cha juu kufikia 45%. Lakini pia imetengenezwa ili kutoa faida za kiwango cha juu na yenye uwezo wa kubeba uzito wa tani 1.1, maana yake ni kilogramu 1100. Kwa hiyo sisi wakulima kule mashambani au wasafirishaji wa bidhaa mbalimbali unaweza kubeba mzigo wa kutosha na ukaweza kufikisha kwenye sehemu unayoenda, kama ni kuuza au ni kiwandani na kadhalika. Lakini pia kama nilivyosema, inatumia mafuta kidogo sana, maana yake gharama ya uendeshaji inakuwa ya chini. Lakini zaidi ya hiyo, hata matengenezo yake ni rahisi, kwa sababu pia nilikuwa naongea hapa na Rajiv kwamba after sales services, maana yake hata ukipata tatizo ni rahisi kwenda kupata huduma kutoka kwa Tata Group. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na bwana, ni matarajio yangu kwamba baada ya utambulisho wa gari hii, wadau wengi wa usafirishaji watajitokeza kuinunua kwa ajili ya kuongeza shughuli na kipato chao. Serikali yetu chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imekuwa daima inahamasisha, kwanza kwa sasa tuone sekta binafsi ndio watakaochukua nafasi sasa ya kuhakikisha uchumi wa viwanda unafikiwa. Lakini pia tumeendeleza juhudi za ujenzi wa uchumi wa viwanda hapa nchini ili kurahisisha upatikanaji wa bidhaa mbalimbali na kuongeza ajira kwa Watanzania. Gari hii nayo inaenda kuchangia katika kuhakikisha kama ni malighafi kutoka mashambani, kama ni malighafi kwa ajili ya viwanda mbalimbali, vile bidhaa za kilimo au zisizokuwa za kilimo, lakini pia hata biashara za kawaida. Manake gari la aina hii inaenda kuongeza ufanisi ili sasa bidhaa zetu zinazozalishwa katika viwanda vyetu, katika nchi yetu, viweze kuwa shindani. Manake unapotumia kifaa ambacho gharama yake ni ya chini kwa bei ya chini. Na sasa ndugu zangu, nichukue nafasi hii kuambia hii ni fursa kwetu sote, lakini pia na kwa Tata wenyewe kuona sasa umuhimu wa kufikiria sasa mazingira haya mazuri ya uwekezaji Tanzania
waanze kuona umuhimu wa kuunganisha magari haya ya Tata hapa Tanzania, kama ambavyo wameanza kutunga mkono katika kuhakikisha uchumi wa viwanda unakuja, basi na angalau kama si kuzalisha hapa kiwanda hicho cha magari, basi angalau kuunganisha magari hapa Tanzania. Ndugu zangu, ningependa pia kuona bidhaa nyingi za Tata zipatikane kwa urahisi hapa nchini, na sisi tuko katika sehemu wazungu wanasema strategically located, kwa ajili ya kuhakikisha tunaweza kusambaza kwenye nchi nyingine ambazo ziko jirani. Hii itawapa fursa Tata kuwa na masoko ya uhakika katika nchi yetu, lakini katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia sisi tuko katika Jumuiya ya SADC kwa maana ya nchi za kusini mwa Afrika. Lakini zaidi sasa Tanzania tumeridhia mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika. Maana yake sasa Afrika inaenda kuwa kijiji kimoja. Maana yake bidhaa zote zinazalisha katika nchi yetu zinaweza kuuzwa popote bila vikwazo. Na kama nilivyosema, kwa location yetu sisi kama Tanzania, ni muda mwafaka sasa ndugu zetu wa Tata kuanza kuzalisha bidhaa nyingi hapa Tanzania, na hii itatupa fursa na sisi kutumia mazingira bora ya uwekezaji na ufanyaji biashara na serikali kuwa ni faida kwao, kwa sababu watazalisha kwa tija. Lakini pia hata sisi wa Tanzania tunaenda kutumia hii fursa ya eneo huru la biashara Afrika kama soko la uhakika kwa bidhaa zetu ambazo tunataka ziwe shindani. Ndugu zangu, wageni waalikwa, mabibi na bwana, baada ya kusema hayo, nirudie kwanza kuwashukuru sana na kuwapongeza kampuni ya Tata kwa juhudi zenu zilizowezesha leo kuja kutambulisha bidhaa hii mpya. Lakini pia ni washukuru wote tuliojitokeza katika tukio hili muhimu. Mabibi na mabwana, sema hayo, naomba sasa nihitimishe rasmi kwa kutambulisha kwenu bidhaa hii mpya ya Tata Intra V20. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Your hands, ladies and gentlemen. Thank you, Honorable Exaud Kigahe, our chief guest, for the words. As you know, mimi ni miao, kwa hiyo tukishaonaga katika majina kuna C na kuna ki, basi sisi tunakwenda kwenye chi. Asante kwa uungwana wako na kunielewa kila mara. Umezungumza vizuri sana, kwa upana, kwa ufanisi, kwa maelezo mazuri sana, na haswa fursa hizi ambazo zipo sasa katika kufanya biashara katika eneo pana na kubwa na katika soko kubwa kabisa. Thank you very much. We shall request your presence again for the launch quite soon. I'll be calling you back with your high table. May we please also acknowledge the presence of our guest of honor. Mr. Kigahe is our chief guest, and our guest of honor, Mr. Ahmed Jarwan. Let's put our hands together and acknowledge if he's here. So as I mentioned before, we have a series of exciting announcements to make today, and also a wonderful unveiling for you all. But before that, onto the stage. Allow me to welcome this vibrant dance group, all female. They're called the Wonder Girls, to entertain us. Your hands, ladies and gentlemen.
Your hands to the Wonder Girls, ladies and gentlemen. I'm really glad they had a little bit of the Indian flavor at the very end, huh? Looked good. We'll have them back just before the official launch once again. And so, as I mentioned before, the wonderful announcements that we have to make today, ladies and gentlemen. If you would join me once again onto the screen, let us watch the Tata Motor journey in Africa, ladies and gentlemen. Welcome to Tata Motors, driven by ambition, fueled by decades of passion and innovation for customer care. Armed with state-of-the-art technology, we aim to be one of the top 3 commercial vehicles manufacturers in the world. This journey into the future is guided by our mission to innovate mobility solutions, along with a passion to enhance every individual's quality of life. Tata Motors Commercial Vehicles continues to focus on the 3 pillars of innovation, sustainable mobility solutions, and enhancing lives. Tata Motors has consistently brought innovation to the commercial vehicle industry with competitive products, applications, processes, and services. We have been continuously driven by our philosophy of connecting the aspirations of people, especially in Africa, becoming one of the top 5 selling commercial vehicle brands in Africa with our bus and truck sales in the MHCV category. Key launches have led our strong presence in Africa. Tata Ultra, the business utility vehicle, was launched in Tanzania as well as in Kenya to drive their businesses ahead with ultra style, comfort, performance, safety, and savings. We organized customer meets in Kenya and Tanzania to understand their different needs and create better transport solutions. Even our Key Accounts program was launched in Kenya. Strengthening our presence in Tunisia, we launched the Tata Zenon with our Only the Tough Can campaign, a campaign that paid tribute to the tough Tunisian spirit, which is similar to the toughness guaranteed by the Tata Zenon. The World Smart truck brand, Tata Prima, was launched in Uganda. A next-generation range of heavy-duty commercial vehicles from Tata Motors to meet the customer requirements in the demanding Ugandan market. Even our global brand initiatives saw an overwhelming response in Africa. The Global Service Camp has set new benchmarks year after year, with a record-breaking number of vehicles being serviced across Africa. SkillPro, the global technical training program, saw major participation from the African continent, who excelled throughout the program. In Tanzania, our one-of-a-kind finance initiative increased our sales, helping us gain a higher market share, making Tata Motors the #1 commercial vehicles brand in the country. While our launches and initiatives strengthened our footprint across Africa, there were some commendable achievements that make us feel proud. The Tata Magic Ace, launched in Senegal, offered better comfort and service to daily commuters and became a trusted transport solution for everyday travel. Our reliable buses became an integral part of Mozambique's strengthened their fleet with Tata Motors 562 buses, a comfortable, safe, and affordable daily transport solution for thousands of commuters. In Tanzania, we partnered with Coca-Cola, helping them in transportation of their products. Our customized solution for one of the largest beverage companies in the world helped them increase their reach and improve their market share. The rolling out of our 5,000th truck from the South Africa Assembly Unit added yet another milestone to the ever-growing presence of Tata Motors in South Africa. We now look forward to this wonderful journey of connecting aspirations in Africa by taking the road to more inspiring and bigger launches, achievements, and initiatives in the future. Ladies
All right, ladies and gentlemen, the video once again explains the journey in Africa. So in the past, Tata has introduced many new segments, as you've also seen in the video, the Tata Primer. The platform has been a huge success globally because of its low cost of ownership and, of course, unparalleled performance. The Tata Intra has been running in Africa and has already won the hearts of owners. The combination of car-like interiors, as you will experience with the brands that we have within the hall after the launch and outside. The load it can carry, as you will see later in the videos, and the smart way to pick up loads. And that's why one of our taglines says, are you ready to go big? Mr. Asif Shamim, of course, can explain this much better than I can and how much platforms actually are. He's the Senior General Manager, Tata Motors International Business, and he joins us by video. Ladies and gentlemen, let me take you back to the screens once again. Thank you. Karibuni, and a very good evening to all present here. Esteemed guests, our dear customers, our business partners, financiers, the Tata Africa Holdings team, and the Tata Motors team. I hope all of you are safe and well. These are difficult times indeed, and I would probably have been there with you in person to do this, but I guess for the time being, we will have to make do with this video message. Tata Motors Limited started exports to Africa more than 3.5 decades back, and we entered Tanzania in 2005 through our partners Tata Africa Holdings Tanzania Limited. Tata Motors and Tata Africa Holdings now have a 14-year-old strong partnership. Tata Motors' diverse and robust range of commercial vehicles has been very well received by customers of Tanzania, and we will continue to endeavor to introduce newer models in the market. Our international business strategy is also heavily dependent on our Africa story, and Tanzania is a key focus market in that. While we started our journey in Tanzania with our older generation cluster products, we have consistently introduced cutting-edge new technology products to the market, starting with the introduction of the Marco Polo Starbus first generation in 2008-09. Then we completely changed the landscape of trucking in Tanzania with the introduction of the Tata Primer in 2013-14. And in 2016-17, we've taken it to the next level with the introduction of the Ultra range of buses and trucks, the Ultra business mobility vehicles, Ultra buses, and the Ultra trucks, which is our range of business utility trucks, which furthers and strengthens our unique value proposition for the Tanzanian customer. Today, we are here to witness the introduction of the new generation Tata Intra platform, which is designed with the philosophy of the Impact 2.0. The premium tough design language combines rising levels of visual richness and sophistication with robustness and reliability. Can we please play the design AV? The world is changing rapidly, and with this rapid change, customer expectations and aspirations are also increasing. When we started to design this new small business truck, we kept in mind all of these changes. And we have now brought a product that exceeds expectations and connects people's aspirations and their goals in life. Intra is built on Impact 2.0 design philosophy. The premium tough design language combines the rising levels of visual richness and sophistication with robustness and reliability. The Intra is an enabler of small businesses as it takes into account all that's happening around us and therefore reflects that in its purpose and in its design. The quality, the premium finishes, the sense of toughness have all gone into making this a unique segment to define a new product. The designers went out, spent a lot of time with these guys, practically living with them, and got a sense of their aesthetic preferences, the kind of utilities they needed in the truck, and the kind of functionalities they would prefer.
After the deal came back, they spent another month distilling all that information. Because the information was collected from across a wide range of usage scenarios, we started taking calls on design, whether it should look cute and cuddly and possibly vulnerable, or should we do something that would have a strong professional look, but not to the extent that it repulses this, so it looks like a serious large truck. Extremely large headlamps, which give it a sense of strength and focus as you move around the cab. You will notice a lot of subtleties in the surface. In the sculpting, we introduced to the doors, which make it look extremely premium, which you will finally see in the product when it comes out on the road. We are sure that when you see this product very soon and experience it for yourselves, you will realize that Tata Motors is truly connecting aspirations. Well, the Tata Intra is an ideal product for customers who want to upgrade their commercial vehicles for higher business returns. It offers lowest total cost of ownership by using our own efficient, proven and reliable aggregates. The Tata Intra V20 will add impetus to the growing economy of Tanzania and promises to redefine last mile distribution and e-commerce in the country. Its design offers great driving comfort, leading to longer and fatigue-free drives. With the launch of the Tata Intra V20, we have brought forth a one-of-its-kind, powerful and resilient model ideal for customers who want maximum revenues, minimum maintenance costs, and a modern, comfortable cabin. We remain certain of the dedication Tata Africa Holdings Tanzania Limited will conduct the sales, financing, and after-sales support for the new Intra range, just like they have done for all our other models in the past. Can we please play the product and the testimonial AVs? Tata Intra, which is at least has a bigger cabin and it has more power, and we've already tested it for a couple of months right now, and the performance is actually amazing. Despite of more power and more loading capacity, I was still amazed to see that the fuel consumption is still the same as the Ace Mega that we're using, so that did not add any further cost on fuel, but in fact it is actually reduced because the cost per kilometer per load has actually gone down using that vehicle. Again, at the end of the day, even the looks, the style of the trucks was actually good, very appealing. You didn't have to do much of branding. If you have seen the vehicles, it's just Saraf brand, and the Tata brand is there in the front. Penda Intra. Kwanza
comfortable. Nadhani wewe unajionea tu, kwanza ni ya kisasa, iko vizuri kabisa. Yani angalia mazingira yake halisi ya hii gari, iko vizuri. Sio mimi tu kufurahia, hata bosi atafurahia mazingira halisi jinsi yalivyokuwa katika hii gari. Ndio ulaji wa mafuta wa gari hii ni mzuri kuliko brandi zingine ambazo mimi nimeshazitumia. Kiufupi ni kwamba nimetoka na mzigo zaidi ya tani 2 na kilo 100. Umeona Kwa hiyo na nimetoka umbali wa karibia kilomita 60 kama kutoka airport mpaka kuelekea Bonjobi. Sawa. Nilitarajia kwamba nitakapofika eneo husika ambalo ninaloelekea kwamba labda nitakuwa nimetumia mafuta nusu tanki, lakini nimejikuta kwamba mafuta ni machache sana, ambapo nimeenda Shell kwa ajili ya kwenda kucheki, nimeweka mafuta ina maana kwa kilomita 60 nimetumia kama lita 5 au 4. Intra V20 is a very reliable vehicle because it has very good ground clearance. We are able to deliver the equipment even into the most interior location of the country. It is also a very fuel efficient, and it has a very good capacity of up to 1.2 ton. Advantages we have seen with the vehicle is that we have managed to lower our transport costs with up to over 40%. This has been a very good thing for us because members can now get equipment at lower prices. Tata provides a very good support in terms of service and spare parts. It's a good dream for every member who would want to buy it, which we have also recommended to them. Currently we have the Mega and Intra. It helps us do small deliveries within town because of the nature of parking areas. We have quick delivery. Tata Intra, now our fleet, introduced for last 3 months to our fleet, and I find them good and efficient. Our truck is direct sales truck, so it's only delivery with the driver, and on fuel consumption here we are saving on fuel. We are carrying 100 crates per vehicle to Noresho route, to Kitusuru route, and trying to add more. I can recommend to any other break breaking or any other transport department dealing with light carrying goods. The vehicle V20, it is a good vehicle, small in size, but good looking, stable on the road, a bit high, with big tires. So it's okay. My first trip was to Masaka, almost carrying 105 boxes. So delivered very successfully. Suspension more than excellent. Naitwa Gabriel Gideon Mwekambo, ni dereva wa magari aina zote. Tata Intra ni gari yenye uwezo mkubwa sana. Ni gari ambayo ina injini yenye uwezo mkubwa wa kuweza kupita barabara zote na bila vikwazo vya yoyote. Na pia Tata Intra ni gari ndogo ambayo ina bodi kubwa ambayo inapakia mizigo na yote mikubwa. Pia Tata Intra ni gari ambayo ina eneo kubwa la dereva ambalo unaweza kujimwaya bila wasiwasi na yote. Na pia yote kwa yote Tata Intra ni gari ambayo ina muonekano mzuri na ni gari ambayo hata ukiendesha unajisikia uko safi kabisa. Tata Intra, umahiri zaidi na kipato zaidi. Asante sana, thank you. But I think this message will not be complete without me telling you what a success story we have been scripting for ourselves in the continent of Africa. We have an extremely good thing going for us with our ability to supply commercial vehicles to meet the demands of the African customers despite the challenges of the pandemic. And I would urge my entire Tata Africa as well as Tata Motors teams to continue to do the good work. I can only thank you and congratulate you on this momentous occasion. I wish you all the very best. Stay safe, take care, and look after yourselves. Asante sana, thank you.
Well, I hope that was further enlightening, and thank you very much, Mr. Shamim. And ladies and gentlemen, we can continue with our program after listening and watching all those videos and getting an insight into the truck itself. Mr. Asif has been taking us through the videos and of course the explanations and of course the customer testimonials. That's good to see. We're also very happy that our customers are here. Thank you for attending our event, and I hope you're going to enjoy the launch that comes quite soon. And so, ladies and gentlemen, for every business to be successful, it has to have the right partners. Similarly, the success that Tata Motors has enjoyed in Africa for the last 4 decades is because of its partner, Tata International. It's my privilege to call on Mr. Niraj Shrivastava, who's the Director, Auto, Tata Africa Holdings Limited, to say a few words on Tata Business in Africa and about the new Intra platform. Niraj, please. Good evening. Tatas have been present in Tanzania since 2005. Thank you for making us the #1 commercial vehicle brand in the country. It is a privilege and an honor to present yet another innovative product from Tata Motors, the Tata Intra. There are 4 best-in-class features that we want you to remember about the Intra. First, more than 1 ton. Second, fuel efficiency, 2 kilometers per liter more than other products in the market. Third, 3 years easy financing. And fourth, 4 years driveline warranty, which is more than any other product in the market. We made the big move. Now it's your turn. All right, thank you very much, Mr. Niraj, for the question. The big move is made. Are we ready, ladies and gentlemen? Let's not be too impatient, if you don't mind. I can see some impatient faces in the room. I believe you've already seen enough. But just before we do that, ladies and gentlemen, why don't we warm up the stage, warm up the show sequence by welcoming once again the Wonder Girls with your hands. Makofi mabibi na bwana. Karibuni sana kina dada. Brand new, you've heard all the details, and we are live right now worldwide. Let's put our hands together once again as I welcome our chief guests and our host up onto the stage. Please join me up on stage. Please take center stage, left and right. And there are a couple of individuals that we're going to be calling so that we can acknowledge some of our very esteemed clients. All right, ladies, some of you may go to the blue, some of you may stay at the white. Feel free to do so. I have not been introduced to Mr. Jarwan. Is he here with us? Was he able to make? Oh, he was here to make it. Okay, very well, very well. All right, my good team, may we please work together in ensuring that we acknowledge the following. May I please call on Mr. Salim Sachedina from Wadsworth to come forward. Salim Sachedina, let's put our hands together. He may be weaving through the tables. Are you here with us? Please come and take a picture, and we'd like to also hand over something to you. And Mr. Jospe Ombeni Membi from $1 Billion Company, if you would just stand on the side to one of the trucks as we take a picture with you. Okay. All right, the good team, may we please hand over
All right, as I call, please stand next to the trucks. Please be sanitized and stand next to the truck so you can take a picture before you go up on stage. Shiva Prasad K from Garnet Star Limited. Are you here with us? Yes. Put our hands together. Please stand at one of the trucks, take a picture. We'll sanitize before you come up onto the stage. Please take a picture with one of the trucks first. Naomba upige picha na truck kwanza. Pigeni picha na hiyo ndio itakuwa inapendeza zaidi kwanza. Light trucks, yes. Jane Francis Dogoni. Jane Francis Dogoni, are you here? Karibu, makofi kwake. Please take a picture with the truck. Then we'll sanitize you. Emmanuel Peter Mazala. Obama Bruce, Idifons Kiberenge. Idifons Kiberenge. Let's put our hands together for Idifons. Please take a picture with the truck, sanitize, and please join us up on stage. And of course, our guest of honor, Azam Ahmed Jarwan. Please join up us on stage by taking a picture first with a Tata Intra. Everybody's choosing the white one. Okay, you already know which one might sell better, right? All right, sanitize and join us up on stage. Yes. All right, I believe my good list is well done. Now, we're going to, because of COVID consciousness, we cannot give each one a key. We would have loved to do that. So it's not a bad idea that one key stands to one side of the room, on your side to the right, the guest of honor, and the other on this side. And we could just simply hold it just to show that we are appreciating our very valued clients and customers. If we could all hold it together, everyone. There you go. I think now let's put our hands together. These are very, very valued customers representing many of you, of course, in the room. You will agree. And this is our way of saying thank you very much for making it through. Thank you very much for supporting this business. It's been in the market a little bit now. We can spur it on a little bit more. The testimonies tell the best of stories, and I believe you're going to continue propagating the good news about the Tata Intra. Is that true? All right then, put it out front, put the key out front, and smile just a little bit lower. Let's see your smiles. Ladies and gentlemen, let's put our hands together once again. Safi kabisa, all right. We will take those, the keys with us. You will remain with your own trucks and your own true keys. All right, I believe we got a good picture. Yes, we did. Asante sana. We'll allow the guest of honor to return back to the seats, Mr. Chavez, and everyone else. Asanteni sana. Truly appreciate it. Thank you for your presence. Thank you for being good representatives and good ambassadors for a very quality product. Super kabisa. Now, the announcements continue. Okay, no more videos, just the announcements. I believe some of the media would like to speak to the guest of honor. We'll arrange for that. Mr. Sharia from Tata Motors, please, may I welcome you up onto the stage for a vote of thanks. Karibu sana. Please, ladies and gentlemen, put your hands together for Sharia. He's been very instrumental in putting all of this together, and I'm sure our international audience can also appreciate that Tanzania has done a good job in moving big. Thanks, Taji.
On behalf of Tata Motors and Tata International, I would like to thank our esteemed guests and guests of honor for taking their time out from their busy schedules and attending this event. I would also like to thank my seniors, Mr. Asif Shamim, Mr. Rajiv Jaiswal, and Mr. Soumitra Pal for their guidance and support, Marcom team, the Sub-Saharan team, the Africa team, for making this event such a big success. I would also like to thank the team which is on ground, Mr. Rajiv Bhushan, Kishan, Kabir, Saurabh, for their continuous support to do this event a success, Mr. Neeraj for his guidance for Tata International side. And not to forget, I would also like to thank the team from IMC, Taji, and the team from Hayat for making this event a success. Thank you and good evening. All right, so apparently we have a few extra somethings to all the esteemed customers that we called up forward, all the 7. Please come back up again, and we'll just stand in front of the stage. We have something to hand over to you, please. Karibuni kwa mara nyingine tena. Please come back onto the stage. So for a picture moment. So as that happens, as I welcome them forward, we are all now going to be welcomed to dinner, and our wonderful ushers will come table to table to take us to dinner, and we'll enjoy our networking thereafter. Remember that the vehicles are here. You can actually get to see them, experience them if you've not been able to do so. You've seen the videos and the aesthetics, and so you can actually open the doors, get to go inside, feel the compartment, and just to truly experience it and take a couple of pictures as well of yourself so that we can propagate the message. May I please call back once again Salim Sajadina, Joseph Mbeni, Tafadhali, Shiva Prasad, Jane Francis Dogoni, please if you would come back once again, Emmanuel Peter, Idfons Kiberenge, and just join us hapa mbele tafadhali. Kwa mara nyingine tena. Apart from the keys, we have some goodies for you. Mr. Javid, if you would join us once again, just to hand over the following gifts to the ladies and gents. Karibuni, karibuni, karibuni. Jisikieni huru. Mr. Rajiv, please join us up onto the stage for the gifts. Naomba tulete zawadi zao. Let's bring their gifts, please. Oops, got it. Okay, Idfons Kiberenge, please. Mr. Kiberenge, is he with us? Oh, represented. Asante, please hold on to it. Salim, there's something for you. So everybody has something. Jane. Santa Mama. Shiva. Not there. This one is for? Okay, I don't think Shiva is here. Shiva is here. Okay, Emmanuel. Emmanuel, is anyone of you Emmanuel? Not here? Not here? Okay, it's not too bad. It's not too bad. Oh, it's all the same thing. Let's just give them, okay. And we'll just redo the. We'll just. Personalized. Yes. We'll just redo the labeling. Thank you for coming through. Asanteni sana. Samani kwa usumbufu na we appreciate it very much. All right, ladies and gentlemen, we're done. Thank you very much. Mr. Rajiv, may we now take your table to dinner first?
tafadhali. Naomba asha mmoja anisaidie kuibeba meza kuu tafadhali na kuongoza kwenye chakula through one of the exits. Na wengine naomba tuingie katika maeneo yetu katika meza, mistari na meza. Naomba tuwasanitize wageni wetu wanavyotoka, just for good measure. Tutaanza na meza ya kwanza, ya pili na ya tatu. We'll do the first 3 tables. Please feel free, the front 3 tables, please feel free to go to dinner. And so, ladies and gentlemen, please, if your table is not cold yet, feel free to come up and experience the cars. Bon appetit, have a great dinner, and I hope you've enjoyed the experience and all the intensive explanations that were very important in understanding this world-class vehicle. Karibuni sana, enjoy your dinner, and enjoy your networking. Thank you for being here. Naomba mjisikie huru kuja kuangalia magari tafadhali. And you do that wakati huu au baada ya chakula. Feel free to come up at any time, take a couple of pictures with the vehicles. The only thing we can't do is unfortunately drive off with them. Okay, but they're good enough to buy. Asanteni sana. Karibuni.